I'm here today with Marie Kondo, the author of The Life-Changing Magic of Tidying Up, and she is going to tackle my messy, disgusting desk. Our video director said it was not the Jackson Pollock of desks, it was just the disgusting, messy person living in the alley of desks. So it's embarrassing and it needs work, and thankfully Maria is here to help me today. You say you need to keep items that are either useful or bring you joy. Is that process different when you're working in a home versus working in an office? 基本的には同じです。ただ私は基本的にはもう仕事をしている間にもすごくときめいていてほしいというふうに考えているので、基本はスパークジョー、あなたのスペースにあるすべての本というのを一箇所に集めて全部積み上げるという作業をまずしていきます。I'm a little afraid the pile is going to collapse. And how do I decide which books I keep and which ones I donate? ステップとしては必ず一冊一冊触っていくことっていうのがすごくポイントなんですね。自分がこの机でどういう仕事の仕方をしたいのかっていうのを実は考えることがすごく大事なんですね。アウェイのもののものを処分する時のポイントというのはそのものにありがとうございました。Thank you. Thank you. そしたら、本と雑誌の次は書類になってきます。What do we do with napkins? ナプキンはもうCan I just, do I have to thank the napkin? Thank you. Thank you, napkin. Of course. The big moment, everybody. Just the whole thing? 大丈夫ですか？本当に大丈夫？一個も大丈夫？I don't think so. そうなんですね。私のレッスンの場合、こんなに思い切った方は初めてだったので。Okay, I should go through. Okay. 例えばなんかすごく大事な契約書とかが入ってたらそれを捨てちゃダメ。Thank you. Why do you think Americans have become so obsessed with tidying up? Is there something happening culturally that's causing a shift? そうですね。もう皆さん物を持ちすぎていることというのにもうだんだん嫌気がさしてきている頃なんじゃないかなっていうふうに私は思っています。もうたくさん物を持っていたけれども、もう少しシンプルに暮らしたいっていうふうに考える方が多いように私は感じています。They now notebooks? Yes. Yep. Well, if there were gems of reporting in here that I once found important, I guess they're gone for good. 次は文房具をやっていきます。So I have to decide how I feel about pens. I've never really thought about how I feel about pens before. あとはこの布系、物系をこれとこれですね。This is a prison jumpsuit that someone in PR sent this to me. What do you think? Is it flattering? Should I keep it? Actually, it does not spark joy, but it was kind of funny when I got it in the mail. But I think I can part with it. Thank you. こんな風に全部のものをもう見終わっているものだけに今なっている状態なので、この状態だったら一回せっかくなので机を拭いちゃいましょうか。この箱じゃなくてもいいんですが、自分のときめく箱を今度は探してください。で引き出しの中にを整理するポイントとしては直接物を置かないっていうことなんですね。こういった箱を小さい箱か何かに仕切った状態で入れるっていうのがすごく大きなポイント。Thank you. Thank you. My favorite part of the experience was when she took all of my cords and rolled them in a little tiny box, and they're so neat and lovely. And it's nice to actually be able to see the things that I care about instead of just junk everywhere. What this does is it gets rid of a lot of the mental clutter and chaos, and it kind of just helps you focus on the things you're actually supposed to be working on. I think this will be pretty easy to keep up with now that there's a clean slate.